जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रील भक्ति सिद्धांत सद्गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर स्वासादि गौरव भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोपधाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौरव प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Virinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Text number 26. Satyavritam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yoni Nihitam Shasatye Satyasya Satyamrita Satyanetram Satyatmakam Tvam Saranam Prapannaha Satyavritam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yoni Nihitam Shasatye Satyasya Satyarita Satyanetram Satyatmakam Tvam Saranam Prapannaha. Satyavritam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yonim Nihitam Shasatye Satyasya Satyam Nitasatyanetram Satyatmakam Tvam Saranam Prapanna. Satyavritam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yonim Nihitam Shasatye Satyasya Satyam Rita Satyanetram Satyatmakam Tam Saranam Prapanna. Satyavritam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yonim Nihitam Shasatye Satyasya Satyam Rita Satyanetram Satyatmakam Tvam Saranam Prapanna. Satyavritam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yonim Nihitam Shasatye Satyasya Satyam Rita Satyanetram Satyatmakam Tvam Saranam Prapanna. Satyavritam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yoni Nihitam Shasatye Satyasya Satyam Rita Satyanetram Satyatmakam Tvam Saranam Prapanna. Word to word meaning. Satyavritam, the personality of Godhead, who never deviates from his vow. Satyaparam, who is the absolute truth, as stated in the beginning of Srimad Bhagavatam. Satyaparam Timahi. Trisatyam, he always present as the absolute truth before the creation of this cosmic manifestation, during its maintenance, and even after its annihilation. Satyasya, of all relative truths, which are emanations from the absolute truth. Krishna, Yonim, the cause, Nihitam, entered, Cha, and Satya, in the factors that create this material world, namely
the five elements, earth, water, fire and ether. Satyasya, of all that is accepted as the truth. Satyam, the Lord is the original truth. Rita Satya Netram, He is the origin of whatever truth is pleasing. Sunetram, Satya Atmakam, everything pertaining to the Lord is truth. Sachit Anand, His body is truth, His knowledge is truth. And His pleasure is truth. Tvam, unto you, O Lord. Sharanam, offering our full surrender. Prapanna, we are completely under your protection. Translation. The demigods prayed, O Lord, you never deviate from your vow, which is always perfect, because whatever you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone. Being present in the three phases of cosmic manifestation, creation, maintenance and annihilation, you are the supreme truth. Indeed, unless one is completely truthful, one cannot achieve your favor, which therefore cannot be achieved by hypocrites. You are the active principle, the real truth in all the ingredients of creation, and therefore you are known as Antaryami, the inner force. You are equal to everyone, and your instructions apply for everyone, for all time. You are the beginning of all truth. Therefore, offering our obeisances, we surrender unto you. Kindly give us protection. Purport. The demigods or devotees know perfectly well that the Supreme Personality of Godhead is the true substance, whether within this material world or in the spiritual world. Srimad Bhagavatam begins, therefore, with the words, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Satyam Param Dhimahi. Vasudeva, Krishna, is the Param Satyam, the supreme truth. The supreme truth can be approached or understood by the supreme method, as declared by the supreme truth. Bhaktya mam abjanati yavan yas chasmi tattvataha. Bhagavad Gita 18.55. Bhakti, devotional service, is the only way to understand the absolute truth. For protection, therefore, the demigods surrender to the supreme truth, not to the relative truth. There are persons who worship various demigods, but the supreme truth, Krishna, declares in Bhagavad Gita 7.23, Antavattu phalam tesham tad bhavati alpa medasam. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Worship of demigods may be useful for a limited time, but the result is antavat, perishable. This material world is impermanent. The demigods are impermanent, and the benedictions derived from the demigods are also impermanent. Whereas the living entity is eternal. Nityo nityanam satanas satasnam. Every living entity, therefore, must search for eternal happiness, not temporary happiness. The words Satyam Param Dhimahi indicate that one should search for the absolute truth, not the relative truth. While offering praise to the Supreme Personality of Godhead, Nrsimhadeva, Prahlad Maharaj said, Balashya neha saranam pitarav nirshamma nartasya chagadam udanvati majato nau. Generally, it is understood that the protector for a child are his parents. But this is not actually the fact. The real protector is the Supreme Personality of Godhead. Taptasya tat pratividhirya ihan jasya tasa tavad vibhot anubritam tvad upekshitanam. Bhagavad Gita 7.9.19. If neglected by the Supreme Personality of God, Bhagavatam 7.9.19. If neglected by the Supreme Personality of Godhead, a child, despite the presence of his parents, will suffer. And a diseased person, despite all medical help, will die. In this material world, where there is a struggle for existence, men have invented many means for protection, but these are useless if the Supreme Personality of Godhead rejects them.
Therefore, the demigods purposefully say, Satyatmakam Tvam Saranam Prapanna. The real protection can be obtained from you, O Lord, and therefore we surrender unto you. The Lord demands that one surrender unto him. Sarva dharman parityakshya mamekam saranam reje. And he further says, Sakrit eva prapanno yas tasvat miti ya yachate. Abhayam sarvada tasmai dadami yatad vratam mama. If one surrender unto me sincerely, saying, My Lord, from this day I am fully surrendered unto you, I always give him protection. That is my vow. Ramayana Uddha Kanda 18.83. The demigods offer their prayers to the Supreme Personality of Godhead because he had now appeared in the womb of his devotee Devakī to protect all the devotees harassed by Kaṁsa and his lieutenants. Thus the Lord acts as Satyavrata. The protection given by the Supreme Personality of Godhead cannot be compared to the protection given by the demigods. It is said that Ramana was a great devotee of Lord Shiva, but when Lord Ramachandra went to kill him, Lord Shiva could not give him protection. Lord Brahma and Lord Shiva, accompanied by great sages like Narada and followed by many other demigods, had now invisibly appeared in the house of Kaṁsa. They began to pray for the Supreme Personality of Godhead in select prayers which are very pleasing to the devotees and which award fulfillment of all devotional desires. The first words they spoke acclaimed that the Lord is true to his vow. As stated in the Bhagavad Gita, Krishna descends upon this material world just to protect the pious and destroy the impious. That is his vow. The demigods could understand that the Lord has taken his residence within the womb of Devakī to fulfill this vow. They were very glad that the Lord was appearing to fulfill his mission, and they addressed him as Satyam Param, or the Supreme Absolute Truth. Everyone is searching after the truth. That is the philosophical way of life. The demigods give information that the Supreme Absolute Truth is Krishna. One who becomes fully Krishna conscious can attain the Absolute Truth. Krishna is the Absolute Truth. Relative truth is not truth in all the three phases of eternal time. Time is divided into past, present and future. Krishna is the absolute past, present, future. Krishna is the truth always, past, present and future. In the material world, everything is being controlled by supreme time in the course of past, present and future. But before the creation, Krishna was existing, and when there is creation, everything is resting in Krishna, and when this creation is finished, Krishna will remain. Therefore, he is absolute truth in all circumstances. If there is any truth within this material world, it emanates from the supreme truth, Krishna. If there is any opulence within this material world, that cause of the opulence is Krishna. If there is any reputation within this material world, the cause of the reputation is Krishna. If there is any strength within this material world, the cause of such strength is Krishna. If there is any wisdom and education within this material world, the cause of just such wisdom and education is Krishna. Therefore, Krishna is the source of the all relative truths. Devotees, therefore, following in the footsteps of the Lord Brahma, pray, Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami, worshipping the Adi Purusha, the true, supreme truth, Govinda. Everything, everywhere is performed in terms of three principles: jnāna, bala, kriya, knowledge, strength and activity. In every field, if there is not full knowledge, full strength and full activity, an endeavor is never successful. Therefore, if one wants success in everything, one must be backed by these principles. In the Vedas, Svetastra Upanishad 6.8, there is this statement about the Supreme Personality of Godhead. Natasya karyam karanam sa vidyate, natar samas chabyadishka shadrishyate, parasya shakir vividaiva shrutyate, svabhavika jnana bala kriyacha. The Supreme Personality of Godhead does not need to do anything personally, for he has such potencies that anything he wants done will be done perfectly well through the control of material nature. Svabhavika jnana bala kriyacha. Similarly, those who are engaged in the service of the Lord are not meant to struggle for existence. The devotees who are fully engaged in spreading the Krishna consciousness movement, more than 10,000 men and women all over the world have no steady or permanent occupation. Yet we actually see that they are maintained very opulently.
The Lord says in Bhagavad Gita 9.22, Ananyas chintayanto mam yajñāna paryupasate tesham nityabhiktānam yogakshemam vahami aham. For those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form, I carry to them what they lack and preserve what they have. The devotees have no anxiety over what will happen next, where they will stay or what they will eat. For everything is maintained and supplied by the Supreme Personality of Godhead, who has promised, Kaunteya prajinahi name bhaktya pranashyati. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Bhagavad Gita 9.31. From all angles of vision, therefore in all circumstances, if one fully surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, there is no question of one struggling for existence. In these connections, the commentary by Sri Pada Madhvacharya, who quotes from the Tantra Bhagavata, is very meaningful. Chat Shabda Uttamam Briyat Anandanti Vaivadet Yati Jnanam Shamuddhistam Purnananda Drisham Stata Atricha Chatada Danat Satyatya Choyate Vibhu. Explaining the word Satyasya Yonim, Sri Vishmachi Thakur says that Krishna is the avatari, the original of all incarnations. All incarnations are the absolute truth. Yet the Supreme Personality of Godhead is the origin of all incarnations. Departure eva hi doshar taram abhyupyate dipayate. Brahma Samhita 5.46. There may be many lamps, all equal in power. Yet there is a first lamp, a second lamp, a third lamp, and so on. Similarly, there are so many incarnations who are compared to lamps. But the first lamp, the original personality of Godhead, is Krishna. Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. The demigods must offer worship in obedience to the personality of Godhead. But one might argue that since the Supreme Godhead was within the womb of Devakī, he was also coming in a material body. Why then should we be worshipped? Why should one make a distinction between a ordinary living entity and the Supreme Personality of Godhead? These questions are answered in the following verses. Om Tat Sat. Hare Krishna. It's a very quite big verse in Purport. So we are going to discuss one more beautiful slogan today. Hare Krishna Prabhu. Translation. Can you hear me, Prabhu? Satyadharma Prabhu? Hare Krishna. Am I audible at the temple? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible, Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible, Prabhuji? Prabhu, sound is not audible. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Is it okay now, Prabhu? Hare Krishna. Is it okay, Prabhu, now? Can you hear me? Prabhu, sound is not audible, Prabhu. Oh, Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Suramya Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yes, Prabhu, little more. Hare Krishna. This is the top of my voice. Hare Krishna. Yes, Prabhu, sound is audible, little more increase. Suramya Prabhu, please take care. Hare Krishna. Hare Krishna, okay. So this is the one of the famous verse in Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பிரபலமான ஸ்லோகம் இது. Each and every word, it is explained about the satyam, even truth. சத்தியம் என்பது ஒவ்வொரு பதத்திலும் விளக்கப்படுகிறது. Here in this scenario, first we discuss, Lord appeared in the womb of Mother Devakī. முதலில் நாம் பார்த்தோம் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் பகவான் தோன்றுகிறார். So demigods came there in invisible form and they started praying for Lord Krishna. தேவதைகள் அருவமாக தோன்றி பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்திக்கிறார்கள். Actually they asked Mother Earth and all demigods pray to Lord Vishnu. So the burden of earth is very much increased. You please come and reduce this burden.
முதலில் பூமி தேவி மற்றும் தேவதைகள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவிடம் சென்று பிரார்த்தித்தார்கள். பூமியின் பாரம் அதிகமாகிவிட்டது, நீங்களே தோன்றி இந்த பாரத்தை குறைத்து அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள். As per their wish, Lord now appeared in the womb of Mother Devakī. So demigods are very much happy and pleased with Lord about to yet to come. So they are coming here and praising the Lord. அவர்கள் பிரார்த்தனையில் மகிழ்ந்து பகவான் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் தோன்றுகிறார். இந்த சந்தோஷத்தின் காரணமாக தேவதைகள் அனைவரும் தேவகிக்கு முன்னால் வந்து கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரிடம் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கும் விதமாக பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். Here they are glorifying the Lord as supreme absolute truth. Everything emanates from, everything is absolute truth. பரம முழு சத்தியம் என்று பரமபுருஷ பகவானை அவர்கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள். அனைத்து உண்மைகளும் அவரிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. Here first, before we are going to discuss this sloka, we discuss how God appeared in the womb of Mother Devakī. இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் அதற்கு முன்பு எப்படி தேவகியின் கர்ப்பத்தில் பகவான் நுழைந்தார் என்பதை பார்ப்போம். Generally people may think, oh, Lord Sri Krishna also taking birth like us. பொதுவாக மக்கள் நினைக்கலாம் பகவான் கிருஷ்ணரும் கூட சாதாரண குழந்தையைப் போலத்தானே தாயின் கர்ப்பத்தில் தோன்றுகிறார் என்று. But that is not the fact. இது ஆனால் உண்மை அல்ல. Because when we apparently read Srimad Bhagavatam as Krishna's pastimes, it looks like Krishna appeared in the womb of Mother Devakī. Fear of Kaṁsa, Vasudeva took to Vrindavan. After 16 years he got the strength and came to kill Kaṁsa. But this is not the actually original truth. மேலோட்டமாக நாம் பாகவதத்தை படிப்போமானால் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் பகவான் தோன்றினார். பயத்தின் காரணமாக வசுதேவர் குழந்தையை கோகுலத்தில் கொண்டு சென்று விட்டார். 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் மீண்டும் மதுராவுக்கு வந்து கம்சனை கொன்றார் என்று. ஆனால் இது முழுமையான உண்மை அல்ல. This material world is full of matters. That means no consciousness. ஜட உலகம் முழுவதும் ஜடமயமானது, அதாவது இதில் தன்னுணர்வு என்பது இல்லை. The spiritual world is full of spiritual. There is no any material. ஆன்மீக உலகம் தன்னுணர்வால் நிரம்பப்பட்டது, அங்கு ஜடம் என்பது இல்லை. So Lord and his entourage and his abode can come from spiritual world and do the pastimes here. பகவான் அவருடைய தாமம் அவரை சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் இந்த பூமிக்கு வந்து பற்பல லீலைகளை புரிய முடியும். As a living entities, we are also spiritual, Sachitananda. We also can live in material world. உயிர்வாழிகளாகிய நாமும் கூட தன்னுணர்வு கொண்டவர்கள், சச்சிதானந்த வடிவமானவர்கள். நாமும் இந்த ஜட உலகத்தில் வாழ முடிகிறது. But not even single particle can go to spiritual world. Single material particle can go to spiritual world. Cannot go. பொருட்களை பொறுத்தவரை ஒரு சிறு துகள் கூட ஆன்மீக உலகத்தை எட்ட முடியாது. In the philosophy, we have to understand first and foremost is what is material, what is spiritual. கொள்கை அடிப்படையில் ஜடம் என்பது என்ன, தன்னுணர்வு என்பது என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியம். As I said already, the water and oil maybe looks like living in the same container, but we have to understand the water and oil never mixes. நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல எண்ணெயும் தண்ணீரும் ஒரே கொள்கலனுக்குள் இருப்பதைப் போல நமக்கு தோன்றினாலும் கூட, ஒரே இடத்தை பகிர்ந்து கொள்வதாக தோன்றினாலும் கூட அவை ஒன்றாக கலப்பதே இல்லை. Apparently it looks like Lord appears in the womb of Mother Devakī. It looks like he is appearing in the material womb, but it is Lord is never touched by material contaminations. இதை போலத்தான் பகவான் தேவகியின் கர்ப்பத்திலும் தோன்றுகிறார். உண்மையில் ஒரு ஜடப்பொருள் அவரை தீண்டுவதே இல்லை. ஜடப்பொருளின் தீண்டுதலுக்கு அப்பால் பகவான் நித்தியமாக விளங்குகிறார். The Lord is exists in all times, because when we say Lord is now taken birth, that means it doesn't means he is changing the bodies. முக்காலத்திலும் பகவான் இருக்கிறார். எனவே பகவான் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் தோன்றுகிறார் என்றால் ஏதோ ஒரு உடலை தான் மாற்றிக்கொண்டு மற்றொரு உடலில் பிரவேசிக்கிறார் என்பது தவறான புரிதலாகும். He is non different from his form. தன்னுடைய உடலிலிருந்து அவர் மாறுபடாதவர். When we tell the people the God created everything, then we'll ask the questions, who created the God then? கடவுள் அனைத்தையும் சிருஷ்டித்தார் என்று மக்களுக்கு நாம் கூறப்போவோமானால் அந்த கடவுளை சிருஷ்டித்தது யார் என்று கேட்பார்கள். Because we have the poor fund of knowledge, we have less intelligence, we cannot understand the absolute truth as it is by our tinge of material knowledge. நம்முடைய குறைமதியின் காரணமாக, நமக்கு புத்தி கூர்மை இல்லாத காரணத்தினால் பரம சத்தியத்தை பற்றி கேட்கும் பொழுது நாம் சரியான புரிதலை அடைவது கடினமாகிறது. The absolute truth always present in past, in present, in future, all times he is present. பரமசத்தியம் முக்காலத்திலும் இருக்கிறார். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்ற வேற்றுமை அவருக்கு இல்லை. So the Lord and his past times, Lord's creations
and Lord's unlimited powers, there is no limitations. பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய எண்ணற்ற சிருஷ்டிகள், இவை அனைத்திற்கும் எந்த விதமான குறைபாடுகளும் இல்லை. There is no beginning for Lord's appearance. There is no beginning and end for Lord's creation. பகவானுடைய தோற்றத்திற்கு என்று ஒரு ஆரம்ப காலம் என்பது இல்லை. அதே போல அவருடைய சிருஷ்டிக்கும் ஒரு முடிவு காலம் என்பதும் இல்லை. Similarly, the quantities of the spiritual world, the quantities of the material world, the Lord's creations, it is unlimited, infinity. அதே போல பகவான் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகமும் சரி, பௌதிக உலகமும் சரி, எல்லையற்றவையாக பறந்து விரிந்திருக்கின்றன. We cannot say beginning and end of the Lord's creations and last pastimes and living entities, etc. பகவானுடைய சிருஷ்டி, பகவானுடைய லீலைகள், பகவான் சிருஷ்டித்திருக்கக்கூடிய உயிர் வாழ்கள், இவை அனைத்திற்கும் ஒரு அளவு நாம் பார்க்க முடியாது. இவை அனைத்தும் எல்லையற்றவை. The most of the answers in spiritual philosophy comes in the two words, that is infinity and eternal. ஆன்மீக கோட்பாடுகளை பற்றி எப்போதுமே இந்த இரண்டு பதங்களுக்குள் நாம் கூறிவிடலாம். ஒன்று நித்தியமானது என்பது, மற்றொன்று எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது. Lord says in Bhagavad Gita, even living entities, we are also not created. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், உயிர்வாழிகளாகிய நாமும் கூட சிருஷ்டிக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. We are eternally lives here in the past, present and future. There is no beginning and end. நாம் நித்தியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு தொடக்கம் முடிவு என்பது இல்லை. நாம் இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்ற முக்காலங்களிலும் நாம் வாழ்கிறோம். So the living entities either in the spiritual world or in the material world, they are eternally is there. ஆன்மீக உலகமோ ஜட உலகமோ உயிர்வாழிகள் நித்தியமாக இருக்கிறார்கள். But the living entities who are living in the material world has given the chances to go to spiritual world and lives there eternally in one particular form and rasa. ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று நித்தியமாக வாழ்வதற்கும், அதற்கென்று ஒரு நித்தியமான உடலையும் ஒரு ரசத்தையும் பகவானோடு ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் வாய்ப்பு தரப்படுகிறது. The living entities who are in the spiritual world, they are not changing their bodies. They are eternally serving for Lord Sri Krishna. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் உடலை மாற்றிக்கொள்வதே இல்லை. அவர்கள் நித்தியமாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து கொண்டு வாழ்கிறார். The living entities in material world, they are changing body. They are also serving eternally to Maya. ஜடவுலையில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளோ தங்கள் உடல்களை தொடர்ந்து மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றும் மாயாதேவிக்கு தொடர்ந்து சேவையும் செய்கிறார்கள். But in any case, the absolute truth, Supreme Lord Krishna, is the owner of all these both material worlds and spiritual worlds. எப்படி இருந்தாலும் பரமபுருஷ பகவான் தான் ஆன்மீக உலகமும் சரி, பௌதிக உலகமும் சரி, இரண்டிற்கும் சொந்தக்காரராக விளங்குகிறார். Whatever best, whatever good, whatever excellent, everything emanates from Lord Sri Krishna. எது சிறந்ததோ, எது நன்மையானதோ, எது அனைத்திலும் தலை சிறந்ததோ, இவை அனைத்தும் கூட பகவான் கிருஷ்ணனிடமிருந்து தான் தோன்றும். These are all explained by Lord Sri Krishna in Bhagavad Gita 10.39. So I am in the sun, in the lights I am the sun, in the animals I am the lion, like etc. Whatever best we are praising in this material world, all the best is Lord Sri Krishna only. இவை அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். உதாரணமாக, ஒளி கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களுக்குள் நான் சூரியனாக இருக்கிறேன், விலங்குகளுக்குள் நான் சிங்கமாக இருக்கிறேன், இது போன்ற அனைத்திலும் தலை சிறந்த தன்மைகளில் பகவானை காண முடியும் என்று பகவான் விளக்கி கூறுகிறார். But Lord says, this are just a very minute of my Aishwaryas, very small. மேலும் பகவான் கூறுகிறார், என்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களுக்குள் நான் கூறியவை அனைத்தும் ஒரு சிறு துகளே ஆகும் என்று. So when Lord appears in the womb of Mother Devakī, you should not conclude that the Lord, as per his karma, is taking birth in the womb of Mother Devakī. எனவே தேவகியின் கர்ப்பத்தில் பகவான் தோன்றும் பொழுது ஏதோ தன்னுடைய கர்மாவுக்கு உட்பட்டு தேவகி என்னும் மனித பெண்ணுடைய உடலுக்குள் இவர் ஒரு மனிதராக தோன்றுகிறார் என்று நாம் கருதுவது தவறாகும். The living entities in the material worlds are mixed with the three gunas. ஜடவுலகில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழ்கள் அனைவரும் முக்குணங்களின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறார்கள். According to the gunas, they take the births. குணங்களின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு பிறவி உண்டாகிறது. The persons who are living in the sattva guna, they are able to take birth in Swargalokas, are able to take birth in the very opulent families. சத்வகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சொர்க்கலோகங்களிலோ அல்லது ஜட உலகத்திலும் கூட நல்ல ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பிய குடும்பங்களில் பிறவி எடுக்கிறார்கள். So the living entities, we are living in this material world, we are taking birth because of our karma and we are forced to take birth. ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை நாம் அனைவரும் கர்மாவின் அடிப்படையில் பிறவி எடுக்கிறோம். நாம் பிறவி எடுக்குமாறு வற்புறுத்தப்படுகிறோம்.
We cannot order anyone, oh, let me take birth in this family. He is very opulent in that country. We cannot say like this. As per our karma, as per our guna, we have to take birth in a particular family. That is our fate. நான் இன்ன குடும்பத்தில் இன்ன தேசத்தில் இன்ன ஐஸ்வர்யத்தோடு நான் பிறக்க வேண்டும் என்று நாம் யாரிடமும் வற்புறுத்தி கூற முடியாது. நம்முடைய கர்மாவின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு குலத்தில் நாம் பிறவி எடுக்கிறோம். But Lord is not like this. He is appear wherever, whenever He likes by His own sweet will. No one can force Lord to appear. No one can force Lord to disappear. ஆனால் பகவான் எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளுக்கும் உட்பட்டவர் அல்ல. அவர் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தின் பேரில் எங்கு விரும்புகிறாரோ, எப்பொழுது விரும்புகிறாரோ, எந்த குடும்பத்திலோ அவர் விரும்பி பிறவி எடுக்கிறார். அவரை யாரும் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. Here, by taking the sweet desires of His devotees demigods, Lord appeared in the womb of Mother Devakī. இங்கு தன்னுடைய பக்தர்களாகிய தேவதைகளின் பிரார்த்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய சுய விருப்பத்தின் பேரில் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் பகவான் தோன்றுகிறார். The supreme absolute truth can be understood by three methods. பரம சத்தியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு மூன்று வழிகள் உள்ளன. The impersonal Brahman, localized Paramatma and the Supreme Personality form. அருவ பிரம்மாவாக, அனைத்து உயிர்வாழ்களுக்கும் வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவாக அல்லது சொந்த வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானாக, இந்த மூன்று விதங்களில் அவரை அறிய முடியும். So the supreme absolute form is the ultimate realization and the perfect realization of the realization of absolute truth. பரம சத்தியமான பகவானுடைய நித்திய வடிவத்தை அறிந்து கொள்வதே சத்தியத்தை முழுமையாக புரிந்து கொண்டது என்று நாம் கூற முடியும். Simply ending with the realization of impersonal Brahman or localized Paramatma is not the complete knowledge of understanding the absolute truth. நாம் அருவ பிரம்மனோடு நின்று போனாலோ அல்லது அனைவருக்கும் வீட்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அந்த புரிதலோடு நின்று விட்டோமானாலோ நாம் முழுமையான சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டது ஆகாது. So understanding the Atma, so I am the Atma, this material world is full of miseries, is a self-realization process. This is not spiritual process. நான் ஒரு ஆத்மா, நான் இந்த ஜட உலகில் இருக்கிறேன், ஜட உலகம் துன்பம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது, இந்த புரிதல்கள் தன்னுணர்வு மட்டுமே ஆகுமே தவிர பரம சத்தியத்தின் புரிதல் என்று கூற முடியாது. One has to differentiate what is the difference between the self-realization and spiritual realization. தன்னை அறிதல், ஆன்மீக புரிதல், இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமையை நாம் அறிய வேண்டும். So controlling the mind, controlling the senses through the jnana to the ashtanga is all self-realization only. புலனடக்கம், மன அடக்கம் இவை அனைத்தையும் ஞான மார்க்கத்தின் மூலமாகவோ அஷ்டாங்க யுகத்தின் மூலமாகவோ செய்வது அனைத்தும் தன்னை புரிந்து கொள்ளும் முயற்சிகளே ஆகுமே தவிர முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் ஆகாது. The ultimate spiritual realization can be given by Lord Shri Krishna only through the mercy of His devotees. இறுதியான ஆன்மீக ஞானத்தை கிருஷ்ணர் ஒருவரே வழங்க முடியும். அதுவும் தன்னுடைய தூய பக்தர்களின் வாயிலாக அவர் அந்த ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறார். So the persons who are living in the material world simply realizing oneself, the Atma, and they may think this is the ultimate realizations. எனவே ஜட உலகத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் தவறாக தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்ட உடனேயே இதுதான் இறுதியான புரிதல் என்ற தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடக்கூடும். To understand I am not this body, I am Atma, it is also very difficult for general people. நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்வது கூட சாதாரணமான பொதுமக்களுக்கு கடினமானதாகும். And the intelligent people who understand this and practices this material world is full of miseries, so I should not do any activities, let me control my five senses, let me control my mind, they are more intelligent compared to the material people. இதை புரிந்து கொண்டு நான் ஒரு ஆத்மா, ஜட உலகம் துன்பம் நிறைந்தது, எனவே என் மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி என்னை ஆத்மாவாக நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முயலக்கூடியவர்கள் உண்மையில் சாதாரண பொதுமக்களை விட அதிக புத்திசாலிகள் என்று நாம் ஏற்கலாம். When the end up, the absolute truth is here only finishes. The impersonal Brahman is absolute truth. The localized Paramatma is absolute truth. This is the final. Then there is a problem begins. ஆனால் அவர்கள் இறுதியில் அருவம்தான் கடவுள் அல்லது அனைவருக்குள்ளும் வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் கடவுள் என்ற முடிவுக்கு வருவார்களானால் அங்கு பிரச்சனை தோன்றுகிறது. By the mercy of devotees, if they are able to understand above this impersonal Brahman, there is Supreme Personality of Godhead is there, they are more fortunate. பக்தர்களின் கருணையினால் இந்த அருவ பிரம்மன் என்ற புரிதலுக்கு அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய சொந்த அற்புதமான வடிவத்தோடு வீற்றிருக்கிறார் என்பதை பக்தர்களின் கருணையினால் ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் அனைவரிலும் பாக்கியசாலி என்று நாம் ஏற்கலாம்.
The devotees of Lord Krishna is different from the self-realizations persons. கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் தன்னை அறிந்த இந்த ஞானிகளிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமானவர்கள். The devotees of Lord Krishna understand supreme absolute truth is Lord Shri Krishna from the devotees only. கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் பரமபுருஷ பகவான் என்பவர்தான் முழுமையான உத்தமமான புரிதல் என்று தூய பக்தர்களின் வாயிலாக அறிகிறார்கள். Because of the mercy of devotees, the people who are living in this material world, they can able to understand the absolute truth very easy manner. பக்தர்களின் கருணையினால் இந்த ஜட உலகத்தில் வாழக்கூடிய இந்த கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள் பரமபுருஷ சத்தியம் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை சுலபமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். If one rejects the mercy of devotees and searches by his own the supreme absolute truth, life after life, how many lives he may go on, but he can never find out the absolute truth. பக்தர்களின் கருணையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒருவர் தனிப்பட்ட முறையில் பரம சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பெருவிதோறும் முயன்றாலும் கூட அவரால் எப்பொழுதும் முடியாமல் போகும். As a living entities, as a devotees who are living in this material world, we are no need to research anything. Simply accepting the mercy of the great devotees, we can able to understand the absolute truth in a little way at least. ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளாகிய நாம் நம்முடைய சுய முயற்சிகள் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை. தூய பக்தருடைய அந்த உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் அனுகிரகத்தின் மூலமாக பகவானுடைய பக்திக்கு வருவோமானால் நாம் வெகு சுலபமாக பகவானை ஓரளவுக்காவது புரிந்து கொள்வது சாத்தியமே. So it is mentioned the impersonal Brahman is just a light from emanates from the body of Lord Sri Krishna, from the spiritual world tejas only, that is. அருவ பிரம்மம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணருடைய திருமேனியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒளி வெள்ளமே என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். அது பிரம்மஜோதி என்ற ஆன்மீக உலகத்தில் அழைக்கப்படுகிறது. So it is mentioned somewhere one has to understand the supreme absolute truth by the example of sun. பரம சத்தியம் என்ன என்பதை சூரியனை உதாரணமாக கொண்டு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். The sun rays, sun and the sun god. சூரிய கிரணங்கள், சூரிய கிரகம் மற்றும் சூரிய தேவன். Simply seeing the sun rays, this is the ultimate. If one thinks like this, that is not the absolute truth. சூரிய வெளிச்சத்தை பார்த்து இதுதான் இறுதியான உண்மை என்று நாம் அறிந்து கொள்வோமானால் அது முழுமையான புரிதல் அல்ல. The intelligent persons understand the sun rays comes from the sun. Above the sun planet there is sun god also is there. புத்திசாலியானவர் இந்த சூரிய கிரணங்கள் சூரிய கிரகத்திலிருந்து வருகின்றன, அந்த சூரிய கிரகத்திற்குள் சூரிய தேவன் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்பவர் மிக புத்திசாலி என்று கருதப்படுகிறார். So here demigods praising the Lord Shri Krishna by very superior manner. All these points can be understandable by the devotees. இங்கு தேவர்கள் மிக அற்புதமான பிரார்த்தனைகள் கொண்டு பகவானை வழிபடுகிறார்கள். இதை தூய பக்தர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். They are praising the Lord Krishna as the ultimate truth for all whatever in this material world. He is the ultimate truth. இந்த ஜடத்தில் உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்திலும் தூய உண்மையாக முழுமையான உண்மையாக விளங்குபவர் கிருஷ்ணரே என்று அவர்கள் பிரார்த்திக்கிறார். Srila Prabhupada explains very beautifully in the purport about this verse. பிரபுபாதர் பொழிப்புரையில் இதை அருமையாக வர்ணிக்கிறார். When after understanding the absolute truth, the ultimate form in that absolute truth, Sammam Bonam, that is Lord Sri Krishna. பரம சத்தியம் என்ன என்பதை அறிந்து கொண்டு அதனுடைய முழுமையான பக்குவமான வடிவத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அது கிருஷ்ணராக விளங்குகிறது. All the Vishnu forms is not different from Krishna. Still Krishna is the supreme form of all Vishnu forms. அனைத்து விஷ்ணு வடிவங்களும் கிருஷ்ணருடைய வடிவத்திலிருந்தே தோன்றுகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ணரே அனைத்து விஷ்ணு வடிவங்களிலும் மிகவும் பக்குவமான பூர்ணமான வடிவமாவார். Other Vishnu forms exhibit 60 qualities, but Krishna only can exhibit 64 qualities. மற்ற விஷ்ணுவின் வடிவங்கள் 60 குணங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்தும் பொழுது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மட்டும் 64 பண்புகளையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். So understanding Krishna is most fortunate devotees only can understand. எனவே மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலியான பக்தர்கள் மட்டுமே இந்த பரம சத்தியத்தினுடைய கிருஷ்ணர் எனும் வடிவத்தை அறிகிறார்கள். So whatever available in this material world or spiritual world, everything comes from Lord Shri Krishna only. ஜட உலகிலும் ஆன்மீக உலகிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. As a living entities, we are in this material world. We hate this material world. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளாகிய நாம் இந்த ஜட உலகத்தை வெறுக்கிறோம். We reject so many things. இங்கு இருக்கக்கூடிய பல பொருட்களை நிராகரிக்கிறோம், மறுக்கிறோம்.
But as a devotees, we should not hate anything. Better we have to avoid everything. ஆனால் பக்தர்களாக இருக்கும்பொழுது நாம் அனைத்தையும் நிராகரிக்கவோ மறுக்கவோ கூடாது, மாறாக அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். The intelligent devotees understand the philosophy of mind. புத்திசாலி பக்தர் மனத்தின் தத்துவத்தை அறிகிறார். If you hate something, we will think that only more and more. ஒரு பொருளை நாம் வெறுக்கிறோம் என்றால் அதையே நாம் அதிகமாக சிந்தனை செய்ய நேரிடும். So we have to avoid sense gratification, but we should not hate sense gratification. எனவே புலன் நுகர்ச்சியை நாம் தவிர்க்க வேண்டுமே தவிர புலன் நுகர்ச்சியை வெறுக்கக்கூடாது, பகைக்கக்கூடாது. The devotees who are living in the Uttama stage, they never hate anything in this material world also. They see everything in the connection of Krishna. That is the Uttama level vision. உத்தம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதையுமே பகைப்பதில்லை, வெறுப்பதில்லை, மாறாக அனைத்தையும் பகவானுடைய தொடர்பில் அவர்கள் காண்கிறார்கள். இதுதான் உத்தம பக்தருடைய தன்மையாகும். But the people in the material world, they taken birth by the Ichva Desa. They always in the Dvandva. They seeing. Yes, Prabhu. ஜட உலகத்தில் தோன்றக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் துவத்வம் எனக்கூடிய அந்த மாயைக்குள் கட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள். They see something is good, something is bad. Whichever is good, for that they will approach. ஒன்று நல்லது, ஒன்று கெட்டது என்று அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள். எனக்கு நல்லது வேண்டும் என்று கடவுளை அணுகுகிறார்கள். So if we find any fault in this material world, that means we are finding fault in the Lord's creation. ஆனால் உண்மையில் இந்த ஜட உலகில் நாம் குறைபாடுகளை கண்டுபிடிப்போமானால் அது பகவானுடைய சிருஷ்டியில் ஏதோ குறைபாடுகளை நாம் காண்பதற்கு ஒப்பாகும். If you want to find any fault, please find fault in the small independence of a living entity. That is the cause of our sufferings. குறை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு உயிர் வாழிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு சுதந்திரம் இருக்கிறது அல்லவா, அதில் தான் நாம் குறைபாடுகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். So the Lord created this material world to educate the living entities. They are not belong to this material world. ஜட உலகத்தை பகவான் சிருஷ்டித்ததற்கான நோக்கம் இந்த உயிர் வாழிகளுக்கு ஒரு பாடம் கற்றுத்தர வேண்டும். நீங்கள் ஜட உலகத்திற்கு சொந்தமானவர்களே அல்ல என்று அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதே. Why Lord created this material world? Like the sense gratification is eternal. இந்த ஜட உலகத்தை பகவான் ஏன் சிருஷ்டித்தார் என்ற கேள்விக்கு இது நித்தியமானது என்ற பொருளும் பதிலும் நமக்கு கிடைக்கும். The living entities has to understand this sense gratification is not my ultimate goal, my ultimate pleasure. I not belongs here, I belongs to spiritual world. That's why Lord created this material in the way the sense gratification is not permanent. புலனுணர்ச்சி என்னுடைய இயல்பு அல்ல, நான் நித்தியமானவன், நான் ஆன்மீக உலகத்தில் வாழக்கூடியவன். எனவே தான் பகவான் இந்த விதமாக ஜட உலகத்தை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். இங்கு புலனுணர்ச்சி நித்தியமாக நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவதில்லை. So each and every atom Lord Krishna is there. ஒவ்வொரு அணுவிற்குள்ளும் பகவான் கிருஷ்ணர் வீற்றிருக்கிறார். So each and every bond is taken bond because of Lord Krishna only. ஒவ்வொரு உயிரும் தோன்றுவது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அனுமதியின் பேரில் தான். This whole creation, each and every atom, each and every connection, there is Krishna is there. இந்த மொத்த சிருஷ்டியும் ஒவ்வொரு அணுவும் அந்த அணுக்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய தொடர்பும் அனைத்தும் கிருஷ்ணரினால் ஏற்படுத்தப்பட்டவை. In our fingers, in our eyes, in our hair, in our full body, everything is working because of Lord Shri Krishna only. நம் விரல்கள், நம் கண்கள், நம்முடைய முடி, நம்முடைய உடலின் ஒவ்வொரு பாகமும் கிருஷ்ணருடைய ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் செயல்படுகின்றன. Lord Krishna lives in each and every living entity. ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ளும் பகவான் வீற்றிருக்கிறார். Whenever we see the materialist, trees, plants, ants, animals, wherever we see, whatever we see, everywhere there is Krishna is there. தாவரங்களையோ விலங்குகளையோ பறவைகளையோ அல்லது இயற்கையின் சிருஷ்டிகளையோ நாம் பார்க்கும்பொழுது அனைத்திற்குள்ளும் பகவான் கிருஷ்ணர் விளங்குவதை நினைக்க வேண்டும். This watch, this mobile phone, this mic, everything is Krishna only. நம்முடைய கைபேசி, நம்முடைய ஒலிபெருக்கி, இவை அனைத்தும் கூட கிருஷ்ணருடைய சிருஷ்டிகளே ஆகும். But because we are stuck in this material body, we cannot able to see all this. When we practice Krishna consciousness, spiritual practice, then we can able to understand the ultimate truth. ஜட உலகில் கற்றுண்டிருக்கும் காரணத்தினால் நாம் அனைவரும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சியை நாம் மேற்கொள்வோமானால் இவை அனைத்தையும் நாம் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So one has to understand both in spiritual world, both in or in material world, wherever, whatever best, whatever perfection, if one sees, that is all because of Lord Sri Krishna only.
ஆனால் ஜட உலகமோ ஆன்மீக உலகமோ இவை அனைத்திலும் பக்குவமான தன்மைகளை ஒருவர் பார்க்கும்பொழுது இவை அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பதை அவர் அறிகிறார். So he is the ultimate param satyam. பரம சத்தியம், இறுதியான பரம சத்தியம் அவரே. So Prabhupada explained nicely in the purport, so I no need to explain more about this verse. பிரபுபாதர் மிக அருமையாக பொழிப்பறையில் வர்ணித்திருக்கிறார். எனவே இதை நானும் அதிகமாக விளக்குவதற்கு தேவையில்லை. As per my advancement, as my level of devotion, I can able to deliver few things. நான் எந்த அளவு ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேறி இருக்கிறேனோ, எந்த அளவுக்கு பக்தியில் நான் பக்குவப்பட்டிருக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு இந்த பொழிப்புரைகளை நான் அதிகமான புரிதல்களை தர முடியும். Thank you. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Yes, Prabhu. This is Raseshwar Gopal Das. Some 60 people are in online platform. One question from Krishna Kumar Prabhuji. That is, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu left family to preach Krishna consciousness. But he did not advise others to leave family to preach Krishna consciousness. In this regard, could you please explain the reasons for this action of the Lord? சைத்தன்ய மகாபிரபு குடும்பத்தை துறந்து கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். ஆனால் நமக்கோ மற்றவர்களுக்கோ நீங்கள் குடும்பத்தை துறந்து சென்று கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரம் செய்யுங்கள் என்று அவர் அறிவுறுத்தவில்லை. இதற்கான காரணங்கள் என்ன? He knows very well that is not possible for all people. இது அனைவருக்கும் சாத்தியமில்லை என்பது பகவானுக்கு தெரியும். But Mahaprabhu instructed in an indirect way. One has to give up the sense gratification. ஆனால் மறைமுகமாக மகாபிரபு நமக்கு தெரிவிக்கிறார், புலன் நுகர்ச்சியை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். If one is able to give up the family life and the society life and able to take renunciation and that is helpful for his devotional service, he can accept, no problem. குடும்ப வாழ்க்கை, சமுதாய வாழ்க்கை இவற்றை துறந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில் முழுமையாக ஈடுபடுவாரானால் அது நிச்சயமாக அவருக்கு உதவி செய்யும். அதற்கு ஒருவருக்கு தகுதி இருக்குமானால் அவர் அவற்றை செய்யலாம். That is not possible for all kind of people. It is possible for the great devotees only. So we have to encourage all people also. So other peoples, if they cannot follow this, they can able to live in their workplace and they also can follow the devotional practice. இது அனைத்து மக்களுக்கும் சாத்தியமாகாது. எனவே அந்த தகுதியுள்ள மிக மிக உத்தமமான பக்தர்கள் அவ்வாறு சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்டு குடும்பத்தையும் சமுதாயத்தையும் துறந்து செல்லலாம். ஆனால் மற்றவர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்தவாறே தங்களுடைய தொழில்களை செய்தவாறே பகவானுடைய பக்தியை செய்ய முடியும். இது அனைவருக்கும் சாத்தியமாகக்கூடியதாகும். எனவே பகவான் அனைவருக்கும் ஏற்ற வகையில் இந்த பரிந்துரைப்புகளை தருகிறார். But in any case, one has to understand that devotional practice is not dependent on any ashrama or any varna. It is above all. எப்படி இருந்தாலும் பக்தி பயிற்சி என்பது ஒருவருடைய வர்ணத்தையோ ஆசிரமத்தையோ சார்ந்ததல்ல. இவை அனைத்திலிருந்தும் அது சுதந்திரமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So which is favorable for you, that you take. That is. நமக்கு எது சாதகமாக அமைகிறதோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இதுதான் முடிவா. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for your beautiful class. Only one question regarding that self-realization and spiritual realization. In Bhagavad Gita also Krishna says you are not this body, you are Atma. Jaiva dharma regarding jiva, that is dharma of the jiva. So in spiritual reality also we have to know that we are not this body, that Atma. So how can we say, is it correct or that some discussion like that? தன்னை ஆத்மாவாக அறிதல், பகவானை அறிதல் இவை இரண்டுக்கும் என்ன வேற்றுமை? So in the material realization, self-realization, simply understanding Atma, but don't know where the Atma belongs to. But in the spiritual realization, they understand Atma belongs to Supreme Personality of Godhead. Lord himself said in Bhagavad Gita, Mama Vense Jiva Loke Jiva Bhūta Sanatana. That means they all belongs to Lord Krishna. That is the difference between the spiritual Atma realization and the simply self-realization.
தான் உடல் அல்ல, தான் ஒரு ஆத்மா என்பதை அறிந்து கொள்வது ஒரு ஆரம்ப நிலை புரிதல் என்று நாம் கூறலாம். ஆனால் இதற்கு அப்பால் எவ்வாறு பகவான் மமைவாம்சோ ஜீவலோக்கி ஜீவபூத சனாதனக என்ற கீதையில் கூறுவதைப் போல ஜீவாத்மா யார், பகவானுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன, ஜீவாத்மாவின் நித்தியமான நிலை என்ன என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் பகவானுடைய பக்தியில் எப்பொழுது ஈடுபடுகிறாரோ அப்பொழுது மட்டுமே அது உண்மையான ஆன்மீக ஞானமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த விதத்தில் தன்னை அறிவது, ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவது, இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So we can see in materialist also, sometimes they realized about the near-death experience, previous life remembrance, and by logically means also they think the living force, that is the Atma. But they don't know Atma belongs to whom. So that does not mean they are on spiritual level. பௌதிகவாதிகளுக்குள்ளும் கூட நாம் பார்க்கிறோம், மரண சமயத்தில் சிலர் தன்னுடைய உடலை விட்டு சென்று பிறகு மீண்டும் உடலுக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். சிலருக்கு முன்பிறவிக்கான ஞானங்கள் அறிவுகள் உண்டாகின்றன. இதன் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு உயிர் சக்தி நமக்குள் இருக்கிறது, அந்த உயிர் சக்தியின் செயல்பாட்டின் மூலமாகத்தான் நம்முடைய உடல் இயங்குகிறது என்ற புரிதல் இருந்தாலும் கூட இவற்றை பற்றிய ஒரு தெளிவான ஞானம் அவர்களுக்கு இல்லாமல் போகிறது. Unless until one understands the Atma belongs to Supreme Personality of Godhead, then all his realization is material only. ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானுக்கே சொந்தமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் நம்முடைய இந்த ஆத்ம ஞானம் கூட ஒரு ஜட அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது. Thank you, Prabhu. Then another my personal thing. Usually I think that regarding other avataras, forms of God, from Krishna only, while thinking Narasingha, Ramar and other forms. But I saw that movie, that Mahavatar Narasingha. After that, or while seeing, typically or technically I forget Krishna, but I want to. So what solution? I want to remember always Krishna. So any solution or anything? Always. அனைத்து விஷ்ணு வடிவங்களையும் பார்க்கும்பொழுது அனைவரும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் தோன்றுகிறார்கள் என்ற புரிதல் நமக்கு இருக்கிறது. ஆனால் இப்பொழுது அந்த மகாவதார் நரசிம்மா என்ற திரைப்படத்தை பார்க்கும்பொழுது நரசிம்மரும் கிருஷ்ணர் தான் என்ற உணர்வு எனக்கு அந்த சமயத்தில் ஏற்படுவதில்லை. எப்பொழுது நித்தியமாக அனைத்து விஷ்ணு வடிவங்களும் கிருஷ்ணரே என்பதை நாம் நினைக்க முடியும். If you look at our Goswamis, they are very strict on this. நம்முடைய கோஸ்வாமிகள் மூலமாக அவர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயத்தில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று They never deviate from Krishna. They don't even worship Lord Rama also. They don't worship Narasimha. They don't even take prasadam also. They always take Radha Krishna prasadam only. கிருஷ்ணரை விட்டு அவர்கள் விலகுவதே இல்லை. நரசிம்மரையோ ராமரையோ அவர் வணங்க போகுவதில்லை. அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிரசாதமும் கூட ராதாகிருஷ்ணருடைய பிரசாதத்தை மட்டுமே ஏற்கிறார்கள். So Lord's all form is absolute. We are praising the Lord Narasimhadev. That is very fine. Similarly, what is our desire? What rasa we are aspiring? That is matters. பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களுமே பக்குவமானவை தான். நாம் நரசிம்மரை பாராட்டுகிறோம். அதே சமயத்தில் நம்முடைய இறுதியான லட்சியம் என்ன என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவு கூற வேண்டும். The devotees of Lord Narasimha, maybe they may get inspired by Lord Radha Krishna. They may tell Narasimha devotees, I am get attracted to Radha Krishna, what to do? ஒரு நரசிம்ம பக்தர் கூட ராதாகிருஷ்ணரின் பக்கம் கவரப்பட முடியும். அப்பொழுது அவர் கூறலாம், நான் ராதாகிருஷ்ணரின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறேனே, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. So what is our goal? I may get attracted to either Radha Krishna or Narasimhadev, but where I belongs to, what I am aspiring, that only defines our rasa. எனவே என்னுடைய ஈர்ப்பு ராதாகிருஷ்ணன் மேல் உண்டாகலாம் அல்லது நரசிம்மர் மற்ற வடிவங்கள் மேல் உண்டாகலாம். ஆனால் என்னுடைய இறுதி லட்சியம் என்ன, இந்த ஜீவாத்மாவின் இறுதி இலக்கு என்ன என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்வதே அவசியமானதாகும். So getting attracted with Lord Narasimhadev is not a big problem. You can become a devotee of Lord Narasimhadev also, and you can serve in that Vaikuntha Loka also. But you have to think whether you want Narasimhadev service, you want Krishna service. எனவே நமக்கு நரசிம்மதேவரின் மேல் ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாவதில் தவறில்லை. அவருக்கு நாம் சேவைகளும் செய்யலாம். வைகுண்ட லோகத்தில் போய் மேலும் நரசிம்மதேவருக்கு தொடர்ந்து நாம் சேவை செய்யும் வாய்ப்புகளையும் பெற முடியும். ஆனால் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் என்ன என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நாம் நரசிம்மதேவருக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறோமா அல்லது ராதாகிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறோமா, இந்த தீர்மானத்தை நாம் உறுதியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். As a practicing devotees in a sadhaka level, we should not differentiate all this. We have to practice according to our Vaidya rules. பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் இந்த அதிகமான வேற்றுமைகளை பாராட்டக்கூடாது. அவர் வைதி சட்டங்களை பின்பற்றி தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்.
ఎనీ ఆన్లైన్ క్వశ్చన్ ప్రభు? No more online question. యంత్ర శ్రీ భాగవతంకి జై, శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. Thank you very much, Prabhu, for your wonderful class. Hare Krishna devotees, thank you very much for your